హాయ్! హలో! నమస్తే. నేను మీ భావన. ఇవాళ ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలవడానికొచ్చాము. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కెరీర్‌కి ఫుల్ స్టాప్ అనుకుంటారు చాలామంది. పెళ్లి తర్వాత ఇంటి బాధ్యతలతో తమకంటూ ఒక కెరియర్ ఉందని కూడా మర్చిపోతారు మరికొంతమంది. పెళ్లి, పిల్లలు, బాధ్యతలు ఇవన్నీ కూడా జీవితంలో ఒక భాగంగా చూడాలంటున్నారు టీచర్. ఎ ట్రిపుల్ మెడలిస్ట్ విత్ ఎ సిల్వర్, గోల్డ్ అండ్ బ్రోంజ్ ఛాంపియన్ ఇందు హరికుమార్ గారు. సో, ఈవిడని కలవడానికి ఇవాళ మనమొచ్చేసాం. సో, ఆవిడ కూడా తన లైఫ్‌లో బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వయసుతో సంబంధం లేకుండా, వయసుని కూడా లెక్క చేయకుండా క్రమం తప్పని వ్యాయామంతో తను చాలా యాక్టివిటీస్‌లో పాల్గొన్నారు. చాలా పథకాలు తను సాధించారు. సో, ఆవిడని ఇవాళ మనం కలవబోతున్నాము. సో, ఆవిడ గురించి ఆవిడ కెరీర్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? ఇన్ని మెడల్స్ సాధించడానికి గల కారణాలేంటి? సో, ఆవిడని కలిసి తెలుసుకుందాము. కమ్ ఆన్ లెట్ అస్ మీట్ హర్. మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువ. Yeah, hello ma'am. Hi, hi. A triple medalist, silver, gold, bronze and champion చెప్పాను కదా. సో మిస్సెస్ ఇందు హరికుమార్ మేడంని ఇవాళ ఆవిడ కెరియర్‌లో ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, కెరీర్‌ని ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, షీ హాస్ బ్యాలెన్స్డ్ బోత్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబుల్స్ అండ్ ఆవిడ కెరియర్‌ని కూడా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ఎలా ఇన్ని ప్రైజెస్‌ని, మెడల్స్‌ని కూడా సాధించారు. సో జస్ట్ వి వాంట్ టు టేక్ ఏ లుక్. Yeah. Hi ma'am. Hello, Bhavna. Yeah. How are you, ma'am? I'm very good. Okay, so we heard like so many things like about you are the motivate to women actually మీరు చాలా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు, మిమ్మల్ని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటే నవడేస్ సో మెనీ ఉమెన్స్ కెన్ డూ దోస్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చెప్పుకుంటే సాధించడం కెరీర్కి సంబంధించి కాకుండా హెల్త్ పరంగా కూడా హౌ యూ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్డ్ యువర్ కెరియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ యువర్ హెల్త్, హౌ యూ హ్యాడ్ బ్యాలెన్స్ యువర్ హెల్త్ ఆల్సో. సో వాటి గురించి మీరు ఎలా సాధించారు రెస్పాన్సిబుల్ని అండ్ కెరియర్ని కూడా? సో మాకు కూడా ఒక ఉమెన్స్కి మీరిచ్చే మోటివేషన్, మీ ఇన్స్పిరేషన్, వీ వాంట్ టు నో ఫ్యూ వర్డ్స్. Yes, Bhavna. Actually, I'm from Bangalore, and I was very lucky with parents of mine because we are manam nalagru, two girls, two boys, and both my parents chala they were forward thinking ki both girls and boys should get the equal opportunities. So my mummy koda, she used to be very particular that even the girls have to learn all outdoor activities as well as studies. It is not that we had to only take care of cooking or stitching, because the time from I come from, there was a difference in women and men, the way how they were looked at. సో ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ సే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. సో మ్యారేజ్ తర్వాత ఓన్లీ కిచెన్కి మాత్రమే పరిమితం అయ్యేలా ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ పెళ్ళైన తర్వాత. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ అబౌట్ అవర్ కెరియర్ బికాస్ ఓవరాల్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ విల్ బి గెటింగ్ సో మెనీ రెస్పాన్సిబుల్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఎట్ అ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ సో మెనీ ఇట్స్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ విల్ గెట్ లైక్ చిల్డ్రన్స్ ఇలా పిల్లలు తర్వాత ఇంకా రెస్పాన్స్ ఇంకా బర్డెన్స్ ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, అసలు మీకు ఎలా సపోర్ట్ ఎలా వచ్చింది? అదే నేను బికాస్ ఫ్రామ్ ద చైల్డ్హుడ్ డేస్ నాకు కొంచెం స్పోర్ట్స్ అదని ఇంట్రెస్టే ఉన్నది. అండ్ మనమందరూ అక్కడ కూడా, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, ఐ హ్యాడ్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ స్విమ్మింగ్ ఆర్ సైక్లింగ్, అదన్నీ ఉన్నది మన యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ రొటీన్. ద థింగ్ వాజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్, లైక్ ఎనీ అదర్ విమెన్, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా చేంజ్ అవుతుంది బికాజ్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ come in. There is a family, there is children, there is atta mava garu, old the old this thing, and our own jobs. So that is the time manamu koncham prioritize chesukovali. There was a time nenu emu cheyane ledu appudu. It was only my priority was only my children. So pillalu koncham till the stage of growing up to school going. Adu tarvata I also had joined my school. I was working as a teacher, and at the same time nenu koncham time to myself I was devoting. So I think that is very important for women to do. With all your responsibilities, just have a little bit of time which is only for yourself. Do something which manaki edu passionate ga unnamo, edu interest unnado, adu you need to devote a little bit of time.
నాకు ఐ వాస్ టు వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ గార్డెనింగ్లో ఐ యూస్ టు స్పెండ్ దట్ టైమ్ అది దట్ వాస్ మై మీ టైమ్ ఐ యూస్ టు గో ఫర్ మార్నింగ్ వాక్స్ మార్నింగ్ జాగ్స్ సో ఆ జాగింగ్ వాస్ మై టైమ్ it was not negotiable our time I used to just leave everybody and go From I think childhood. from childhood also I was a lot into sports because appudu kuda I've taken part in state levels and district level this thing and because I had encouraging parents it was always possible but post marriage life changes for a lot of women luckily for me I also had a very supportive family because my husband is very supportive and also there were some clear rules of I won't say rules in Chepanu, but I think over a period, family members realize also that this is something she wants to do. So, that giving myself the time As initially, coach. huh? Yeah, because initially it may have felt, what is this, chinna pillalni వదిలేసి నువ్వు ఎందుకు వాకింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్తావు it may have thought but then I think they also realize that that is some time which you give yourself and I think అదొక్కటి is something which is lost in most women so you need to start so I used to love nature సో అప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ఖచ్చితంగా ఫ్రమ్ 2005 ఐ యూస్ టు సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చేస్తే పిల్లలకి హాలిడేస్ ఉంటుంది సో ఐ యూస్ టు గో ఫర్ వన్ హిమాలయన్ ట్రెక్ సో దట్ ఈస్ అ ట్రెక్ వెర్ ఐ యూస్ టు లీవ్ ద హౌస్ మీకు ఎలా థాట్ వచ్చింది అసలు హిమాలయలో ఆ ట్రాక్ అనేది అంటే హౌ యూ గాట్ దట్ ఐడియా హౌ యూ హావ్ స్టార్టెడ్ యాక్చువల్లీ. అది మనకి అప్పుడు అప్పుడన్నీ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేస్తుంది సేయింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ అ ట్రెక్ అండ్ సేయింగ్ అప్పుడు మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా లేదు అప్పుడు సో యూత్ హాస్టల్ అసోసియేషన్ యూస్ టు కండక్ట్ ట్రెక్స్ ఇన్ ద హిమాలయాస్ ఐ డి నాట్ నో సింగ్ ఒక ఆర్టికల్ పేపర్లో చదివి నేను ఓకే ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది సరే వెళ్తామని నేను మన సిస్టర్ ఆల్సో హెడ్ కమ్ విత్ మీ సో మనం వెళ్ళి వీ వెంట్ అండ్ వీ డిడ్ అ 10-day trek or something like that 8-day or 10-day trek so adu it became so beautiful because Himalayan treks ani ellappudu you are cut off from everything appudu not that we had phones appudu phones kuda ledu but it is totally you're cut off from your family from your other roles other responsibilities and that is your time to just manukosami so I think that helped Self-motivated. yeah it helped in it is like ఎట్లా ఒక మెడిసిన్ ఫర్ ద సోల్ అని చెప్తారు కదా ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఫీల్స్ వెరీ గుడ్ సో ఐ యూస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు get back into my routine of family life so I think that is how we generally I think హౌ all ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ మేడం బికాజ్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా మీకు స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం ఉండిందా లేదంటే మీ పేరెంట్స్ ఏమైనా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేశారా లైక్ డిడ్ దే గివ్ ఎనీ సపోర్ట్ టు యూ టు ఎంటర్ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్. అట్లా కాదు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ మనం ఆల్ ఆఫ్ అస్ వర్ గివెన్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ మనము వీ టుక్ ఈచ్ ఆఫ్ అస్ టుక్ వాట్ ఎవర్ interested us so I happened to be I was lucky to be in a school which encouraged a lot of sports in Bangalore and college which had a lot of sports so in our sports I used to take part and I used to go and win and then I realized that okay I need probably a little more time to be spent my parents never said are studies కి వెళ్తా ఉన్నావు నువ్వు స్టడీస్ ఏ చేయాలి don't waste so much of time in sports అట్లా ఏం లేదు I still remember మా మమ్మీ దట్ ఒక కోచ్ అక్కడ ఉన్నాడు he had said you should eat only chapati and lot of vegetables and you should drink so much of juice ఏదో ఒక డైట్ అప్పుడు ప్రిస్క్రైబ్ చేసి I used to tell my mother papa my mummy used to make it only for me నలుగురు పిల్లలు ఉన్నాడు but she used to make it for me so those are all the ways of encouraging and then after marriage it was a long gap with sports I started actually competitive running only after I turned 50 years so yes so after marriage almost for around 20 years నేను రన్నింగ్ ఇన్ అ కాంపిటీషన్ ఆర్ కాంపిటేటివ్ లెవెల్ నేను చేయనే లేదు ఆఫ్టర్ మై స్కూల్ డేస్ అండ్ కాలేజ్ కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది ఆఫ్టర్ 50 yes of your age. yes Oh yes my God. it is after 50 years of my age that is when actually proper what do you call a competitive sport అప్పుడు వరకు it was just for myself
నేను మన You're just కోసం ఐ going యూస్ టు on. మన కోసం ఐ యూస్ టు గో ట్రెక్కింగ్ వెళ్తా అండ్ దెన్ మార్నింగ్ జాగింగ్ వెళ్తా అట్లని. బట్ ఇది కాంపిటేటివ్ అట్లనే అయింది. ఇట్ జస్ట్ క్యాజువల్గా ఏదో ఒక రన్లో టేక్ పార్ట్ చేసాను. ఒక మార్నింగ్ నేను ప్రాక్టీస్లో చేయ టైం ఒక ఫ్రెండ్ చూసి షీ సెడ్ వై డోంట్ యూ కమ్ అండ్ టేక్ పార్ట్ అని అట్లా స్టార్ట్ అయింది వితౌట్ మే రియలైజింగ్ అదేదో వన్ సుమా ఆఫ్టర్ ద అదర్. డాక్టర్ గారు అని మీరు రన్నింగ్ చేసిన టైంలో మీరు రన్నింగ్ చేసిన పార్క్లో మీకు ఆవిడ కలవడం అండ్ షీ గివ్ సజెస్ట్ టు యూ లైక్ వై డోంట్ యూ బీన్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ లెవెల్ అని చెప్పేసి మీకు సజెషన్ ఇచ్చారు అని నేను విన్నాను. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? Yes, very true, very true. I have this Dr. Suma. She also happened to be a parent of the school in which I worked in. So, and she was a runner also, and she had already taken part in this master athletics. And వాళ్ళే నాకు చెప్పాడు కి ఇట్లా మాస్టర్ అథ్లెటిక్స్ అని ఉన్నది ఒక ఇది దట్ ఆఫ్టర్ 35 years మనం మళ్ళీ కావాలంటే ఎనీ యునో మెన్ విమెన్ వాళ్ళందరూ దే కెన్ పార్టిసిపేట్. సో నేను చెప్పాను ఓకే ఎస్ ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫ్రెండ్ డాక్టర్ సుమా. షీ వాజ్ యాక్చువల్లీ మన స్కూల్లో పేరెంట్. నేను ఒక స్కూల్లో వర్క్ చేశాను అండ్ వాళ్ళు అక్కడ పేరెంట్. సో వాళ్ళు మనకు అక్కడ రన్నింగ్ చూసి షీ సెడ్ ఎందుకు నువ్వు బాగానే రన్ చేస్తా ఉన్నావు కదా, ఒక పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కదా అని. షీ ఓన్లీ గాట్ మీ ఇన్ టు దిస్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ మాస్టర్ అథ్లీట్ అండ్ అప్పటి వరకు నాకు అది మాస్టర్ అథ్లీట్ అంటే ఏంటి అది నాకు తెలీదు. మాస్టర్ అథ్లెటిక్స్ మన 35 years తర్వాత చేయొచ్చు. సో వాళ్ళు చెప్పింది ఇట్స్ గుడ్ థింగ్, వై డోంట్ యూ కమ్ అండ్ స్టార్ట్ యూనో ఒక స్టేట్ మీట్ జరుగుతూ ఉంది వచ్చి అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయి. సరే నేను అట్లా జాయిన్ చేసి అండ్ ఇప్పుడు యునో ఇన్ దాట్ ఐ హ్యావ్ ప్రోగ్రెస్. ఎస్ ఎస్ కెరియర్ అని చెప్పను బికాస్ ఐ కంటిన్యూడ్ టు టీచ్ అండ్ ఐ వాజ్ దేర్ బికాస్ మై కెరియర్ అండ్ ప్రొఫెషన్ వాజ్ దాట్. ఇట్ వాజ్ మోర్ కాంపిటేటివ్ లెవెల్. అప్పుడు వరకు ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ఫర్ మై సెల్ఫ్, ఇప్పుడు ఇట్ వాస్ ఫర్ మెడల్స్, ఫర్ ద స్టేట్, ఫర్ ద కంట్రీ అట్లా. ఎస్ నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళిపోయాను. సో అది యాజ్ యూ హెడ్ మెన్షన్ స్టార్టింగ్లో అట్లానే స్టేట్ నుంచి నేషనల్ అయింది, నేషనల్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ కూడా. 2019లో ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్గా మీరు చాలా ఒక మినిమం సెంటీమీటర్స్ ఎన్నో చెప్పారు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. బట్ మీరు చాలా కిలోమీటర్స్ వరకు కూడా అంటే డిస్టెన్స్ వరకు కూడా మీరు రన్ చేసినవి అది చాలా చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నాయి. సో వాటి గురించి ఏం చెప్తారు? ద ఏషియన్ మాస్టర్స్ మన నేషనల్లో ఫస్ట్ వచ్చేస్తే ఒక ఇండియాకి దే విల్ సే దట్ మనము యూనో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఫార్ ఇండియా, గో అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద ఏషియన్ మీట్. అండ్ ఆ ఏషియన్ మీట్దు నేను ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అన్ని రిజల్ట్స్ అన్నీ చూసాను. అండ్ దెన్ వాళ్ళ టైమింగ్ అన్ని దేశం వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా దేవర్ రన్నింగ్. అండ్ నాకు కొంచెం అది వరీడ్ ఉన్నది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకే ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ, సో లెట్ మీ గో అండ్ టేక్ పార్ట్ అది ఉంటుంది కదా. సో చాలానే నేను ట్రైనింగ్ బికేమ్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేశాను. అప్పుడు వరకు నేను ఇట్ ఈస్ అ క్యాజువల్ రన్నింగ్, బట్ అప్పుడు ఐ వెంట్ ఇన్ టు రిగరస్ ట్రైనింగ్. ఎస్, ఒక కోచ్ నాకు హెల్ప్ చేసాడు 1 month. మళ్ళీ మన ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఐ హ్యాడ్ రోజు ఇంటికి వచ్చి హీ యూస్ టు టీచ్ మీ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ బికాస్ అన్నీ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ అట్ ఏజ్ 50 బాడీ కూడా గోస్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్. మనం ముందు నుంచినే కంటిన్యూస్గా చేస్తే మన బాడీకి అది అలవాటు అవుతుంది. బట్ 50 yearsకి ఇట్లా కాంపిటేటివ్ రన్నింగ్ చేయాలంటే సో కొంచెం ద ప్రాక్టీస్, ద రెజీము, ద డయట్ అన్నీ చేంజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ ఉన్నాడు, వాళ్ళు నాకు సజెస్ట్ చేశారు ఇది ఏదైనా తినాలి. మై సిస్టర్ ఈజ్ అ డాక్టర్, మై సిస్టర్ కూడా సజెస్ట్ చేసింది నీకు ఇంత ప్రోటీన్ కావాలి, ఇదో కావాలి అదని. అండ్ దెన్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఉన్నాడు, మళ్ళీ ఒక కోచ్ ఉన్నారు. అండ్ దెన్ కోచ్ సజెస్టెడ్ మీరు జిమ్కి వెళ్ళి కొంచెం ఫుల్ అప్పర్ బాడీ, లోవర్ బాడీ అదన్నీ స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి. నేను అప్పటి వరకు జిమ్కి ఎప్పుడు I have never gone. Even exercises kuda meer cheyaledu. No, I did not know anything of the gym, I know equipment. 50 years లో ఇస్ నాట్ నవడేస్ ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే నవడేస్ నాట్ ఈవెన్ 30 years కి కూడా మన బాడీ ఫిట్నెస్ని అంత స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. బట్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇంటూ లైక్ ఎంటర్ ఇంటూ 50 years అంటున్నారు. 50 yearsలో కూడా మీరు నిజంగా బాడీ ఫిట్నెస్ స్టార్ట్ చేసి అండ్ యు ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ రన్నింగ్ కాంపిటీషన్స్ అనేది ఇట్స్ అ మార్వలస్ మేడం. సీరియస్లీ ఎలా మీరు బాడీ కూడా అప్పటి వరకు మీరు ఫిట్గానే ఉన్నారా లేదంటే ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు, లక్కీలీ ఫర్ మీ ఐ వాజ్
fairly decently Decent. Okay. fitness, because నేను రోజు right through I used to be active. Okay. Apart from working in a school, I used to have jogging or running or just simple అది, బట్ మన కోసమే చేసాను. సో అట్లా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమి లేదు, బట్ హార్మోనల్ ఇష్యూస్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ బికాస్ 50 years ఈజ్ యువర్ మెనపాజల్ టైమ్. సో ఆ టైం మనం ఇట్స్ నాట్ విత్ ఆర్ దిస్ థింగ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ట్రైనే చేయలేదంటే దెన్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ గివింగ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆ టైంలో, why not take it? So I worked very hard during that period. And I had my share of injuries, adu kuda unnadi. It's not that injuries levakunda emo out ledu, but that period of some 4 months supportive at home, because నేను ఆ 4 months ఫుల్ డివోట్ చేయాలంటే మార్నింగ్ 3 hours, ఈవినింగ్ 3 hours జిమ్ ప్రాక్టీస్. మరి మీరు ఫ్యామిలీకి ఎలా టైం ఇచ్చారు? పిల్లలు ఉన్నారు అండ్ అత్తయ్య, మామయ్య, సో దే విల్ బి సో అండ్ సో రెస్పాన్సిబుల్, రైట్? సో హౌ యూ హ్యావ్ హ్యాండిల్డ్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ బోత్? Correct. So that is when the support of people around you comes in. Mana, the at school, at workplace, I had the support of the school management. My parents used to be supportive, the school parents. వాళ్ళు నేను రోజు ఒక 10 minutes లేట్ వచ్చేస్తే ఒక పేరెంట్ మన క్లాస్లో ఉండి till the teacher arrives, till I come, while she used to manage the class. The school used to give me koncham concession on evenings. I used to go to the gym ante aa time they allowed me. And intlo my husband took care fully. ఆ పీరియడ్లో my husband, my children, they all they got to know ki this is something which is totally different. And because They not started just supporting you. totally supportive. My husband was, in fact, full. He turned into cook, driver, massage, అయిపోయారా? massage cheyaniki, because anni noppilo I used to Okay, come back, pains అవుతాయి. and then he used to సో చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారా మీరు? 50 years ఏజ్ వచ్చినప్పటికి అప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది బాడీకి చాలా స్ట్రగుల్ ఇవ్వడం, అది ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. yes, very true what you say, because it is suddenly manam our body ki you're pushing it into a levels which it is not used to, and it was చాలా తక్కువ టైం. అది నేషనల్స్ గెలిచిన తర్వాత ఆగస్ట్లో నేషనల్ గెలిసేమో, డిసెంబర్లో ఈవెంట్ ఏషియన్. సో ఆ తక్కువ టైంలో బాడీకి అంత పుష్ చేయని ఇట్ వాజ్ It's a risk actually. I can say the big word we can say it's as a risk actually. మీ బాడీకి ఆ ఏజ్ లో ఒక ఉమెన్ గా మీరు చాలా రిస్క్ అయితే చేశారు. రిస్క్ చెప్పవచ్చు, బట్ ఆల్వేస్ మనము ఎట్లా అంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ లిసన్ టు అవర్ హార్ట్, అండ్ నాట్ జస్ట్ లిసన్ టు అవర్ హార్ట్, బట్ యూ షుడ్ క్యారీ యువర్ బ్రెయిన్ ఆల్సో అలాంగ్, బికాస్ మనకే తెలుసు మన బాడీ how is my body treating me. So I think that balance we need to strike with ourselves. ఆ బ్యాలెన్స్ మనకు మన బాడీలో స్ట్రైక్ చేయాలి, అండ్ సరౌండింగ్ సపోర్ట్ is helpful always. So I think that is how I managed. I was fortunate. అనుకున్నారా అంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ కూడా, లైక్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్, వెన్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్, మీకు మీరు అలా మోటివేట్ చేసుకొని రన్నింగ్ చేయాలి, జాగింగ్ చేయాలి అని అనుకున్నారు కదా? సో యూ మీకు ఒక థాట్ వచ్చిందా, ఏమైనా స్మాల్ థాట్, నేను కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళాలి నేషనల్ లెవెల్స్లో కూడా, ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సో అండ్ సో ఇన్ ఎనీ కాంపిటీషన్స్, ఇలా అని ఏమైనా చిన్న థాట్ కానీ అట్లీస్ట్? నెవర్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కి మనకు 50 years తర్వాత ఇట్లా ఒక రికగ్నిషన్ వచ్చేస్తుంది అని, బికాస్ ఐ నెవర్ థాట్ కి కాంపిటేటివ్ స్పోర్ట్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్టర్ ఐ హవ్ డన్ ఓన్లీ, చాలా ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైండ్ హ్యావ్ కమ్ టు నో కి ఇట్లా కాంపిటీషన్ ఉంది. అప్పటి వరకు వీ డోంట్ నాట్ ఈవెన్ నో, అండ్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కి అండ్ దట్ టు కంపీట్ చేయనిది ఒకటి, ఇంకొకటి టు గో అండ్ విన్. సో దట్ thought has టాస్క్ లో never ఫీల్ ever. అయిపోయారు కదా? చాలా పెద్ద టాస్క్ తీసుకున్నారు అప్పుడు, అంటే కాంపిటీషన్, yes. ఇటు హెల్త్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Correct. That is true, because and also there is that pride of wearing that India jacket kada. Adu chala, I think that itself kind of took me a little more towards my dream. Forward, Huh. yeah. Because always, even in school, I used to take part in the district level. So to have a Bangalore t-shirt
is nice. And then a state level, only once I have taken part in my college days in one running event. To take part for one state or one district, that pride is too much. So first in state, Telangana state, ఆ తెలంగాణ jacket పెట్టుకుంటే, that I was very proud and I wanted to win it for Telangana, you know. And then it just went that మనము okay, we won in the state లో విన్ చేసేము. సో నేషనల్లో when you are competing వేరే స్టేట్స్ అందరూ ఇప్పుడు రీసెంట్ జరిగిన నేషనల్స్లో, ఇప్పుడు ఒక నేషనల్స్ ఇన్ ఫిబ్రవరి జరిగింది 2024. 19 స్టేట్స్ పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు, మోర్ దెన్ 1500 అథ్లీట్స్ దాంట్లో. సో టు కైండ్ ఆఫ్ కంపీట్ విత్ అదర్ స్టేట్ విమెన్ అండ్ దట్ టు ఇన్ ద సేమ్ ఏజ్ కేటగిరీ, ఇట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్. ఫ్రమ్ తెలంగాణ రీమార్కబుల్ ఉమెన్గా కూడా మీకు ఒక స్థానం వచ్చింది, ఒక ప్లేస్ సంపాదించుకున్నారు. సో దీని గురించి మీరు ఎలాంటి మోటివేషన్ ఇవ్వగలరు ఉమెన్స్కి ఎస్పెషల్లీ? సో టుడే ఈజ్ లైక్ ఉమెన్స్ డే స్పెషల్ కాబట్టి మీరు ఉమెన్స్కి అంటే తెలంగాణ నుంచి కూడా చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేశారు, బట్ యాజ్ ఏ లైక్ 50 మీరు 50 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మీకు ఇంకా ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్గా మన 2024లో కూడా మొన్న ఫెబ్లో జరిగిన 8th to 11th జరిగిన కాంపిటీషన్స్కి కూడా మీరు మంచి పార్టిసిపేట్స్ అయితే మీరు చేశారు. సో ఇలాంటివి ఇంకా అంటే ఈ ఏజ్లో కూడా చేయొచ్చు, ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఉమెన్స్కి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్, మోటివేషన్స్? ఐ థింక్ యాజ్ విమెన్ మనము ఆల్రెడీ మనమందరూ చాలా మల్టీ టాస్క్ చేస్తున్నాం. ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఉమెన్ ఎవ్రీవేర్ యూనో ఆర్ లైక్ సూపర్ ఉమెన్. మనం ఓన్లీ మనకి ఆ కోటు ఆ కేప్ అదని లేదు, బట్ మనము యూనో వీఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ మల్టీ టాస్క్ చేసుకుని. ఐ థింక్ యాజ్ విమెన్ వాట్ యూ షుడ్ ఆల్ learn to do is you think about everybody, but please think about yourself also. Manaku konచెం time for ourselves manam ivali. It is very important to give yourself that time. కొంచెం మనకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో, ఏ ప్యాషన్ ఉన్నదో adu కంటిన్యూ చేయాలి. adu don't let go, and it's not never too late to start anything, and you're never too old to learn anything. So I think you should always keep that in mind, and live your life. Manamu, we are the architects, mana life ki maname architects, so we are our own painters. So just take your paintbrush, manam etla manaki our life undalo adu manam we need to color it that way. I know. So I think adu chala important, and do not feel that guilt of trying to manage anni or idu cheyali adu cheyali avadu. I think that is the main thing. You need to learn to let go. మనం పర్వాలేదు, కొంచెం అన్నీ అవుట్ లేదంటే నో ప్రాబ్లం, అండ్ లెర్న్ టు సే నో. సో there are certain things which you can't take support from people around you. I think adu important. Once manam our rules set cheseste, people around you will understand it also. So I think women all around, happy Women's Day to you, and you're all, as I said, super women. సో పిల్లలకి మీరు ఎలా ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ మీ పిల్లలకి కూడా వాళ్ళు ఎలా మోటివేట్ చేస్తున్నారు? మీరు ఇప్పుడు మీ పిల్లలు వాళ్ళు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటున్నారు ఇప్పుడు? in which position they are in now? I have 2 boys and chala grown-up boys. Okay, so they are now settled. One, there was no motivation in the sense, but I think while first nunchi they have seen me with a lot of activities. So They have started any yes, in fact manam iddaru boys they came with me once for a Himalayan trek. They were in just class 10. Forgot to ask you, ma'am, హిమాలయన్ ట్రెక్ అది మీకు ఎలా థాట్ వచ్చింది అసలు? ఒక్కసారి అలా వెళ్ళిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ యూ యూస్ టు గో అండ్ డూ దట్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ ఇయర్, అంటే కంటిన్యూస్గా, అంటే ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు దానివల్ల? ಅದು హిమాలయన్ ట్రెక్ ఐ థింక్ ఒక్కసారి మీరు అందరూ వెళ్తే ఐ థింక్ యూ షుడ్ డూ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఒక మ్యాగ్నెట్ అట్లా. అండ్ ఐ థింక్ ఈ ట్రెక్కింగ్ అని దెర్ ఇస్ అ లెర్నింగ్ దట్ మనము అక్కడ ఆల్ అలోన్, there is no support, so it makes us stronger. You are going through so many things with there is sudden snow, there is a storm, there may not be very basic amenities. Oka tent lo padukovali, anta cold untadi. I think manam it makes us itself very strong, our resilience అని చెప్తారు కదా. So I think adanni there is a lot of learning in that, apart from of course bonus is
సచ్ బ్యూటిఫుల్ సైట్స్. అది మనకి ఎక్కడనో అంటే అక్కడ దొరకదు. మీరు ఎక్కువగా వాకింగ్ ఎక్కువ చేసేవాళ్ళ అక్కడ? వాకింగే చేయాలి. అక్కడ ఒక మౌంటైన్ ఎక్కాలి, దిగాలి. సో అది ఎక్కాలంటే అక్కడ సమిట్, దెన్ దిగాలి. సో ద హోల్ ప్రాసెస్ ఒక 6 days ఉంటది. ఇప్పటికి వెళ్తూ ఉంటారా? అవును. ఇప్పుడు వెళ్తా ఉంటా. ఇప్పుడు వెరీ రీసెంట్లీ దిస్ ఇయర్ నేను ఐ వెంట్ ఫర్ 3 హిమాలయన్ ట్రెక్స్. 2 హిమాలయన్ ట్రెక్స్ అండ్ 1 జంగిల్ ట్రెక్. ఒకటి ఏమో నేను ఐ వెంట్ టు వన్ పాకిస్తాన్ సైడ్. It is called Gurez Valley. It is the Pakistan occupied Kashmir. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్. సో ఆ ట్రెక్కి వెళ్ళి వచ్చాను. ఇంకొకటి నేపాల్ సైడ్ వెళ్ళాను, ఒక సందక్పూ అని. సో యూ సీ ద వెరీ బిగ్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. మనం ఒక లైఫ్ టైం మనకి నాట్ ఇనఫ్ టు డూ ద టు కైండ్ ఆఫ్ see everything of Himalayas. So ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుందో కొంచెం కొంచెం. So this year itself I did 2 and came. And one I went along with my husband. My husband also has now got interest and he is also coming for treks. We went to Chhattisgarh for a jungle trek. So trekking will keep going on. Running kuda జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇప్పుడు 30 ఇయర్స్‌కి నీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, మోకాళ్ళ నొప్పులు అని ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తున్నాము. 30 ఇయర్స్ క్రాస్ అయ్యాయి అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్. సమ్‌వాట్ ఏదో ఒకటి ఒక చిన్న చిన్న దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనకి మోకాళ్ళ నొప్పులైతే యంగర్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి టు బీ ఫ్రాంక్. సో అలాంటి వాళ్ళు సో మీరు ఎలా అంటే మీరు అలా 50 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మీరు లైక్ ఎక్సర్సైజ్‌తో స్టార్ట్ చేశానని చెప్తున్నారు. సో మీకు అలాంటి మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇంత జాగింగ్ కానీ, రన్నింగ్ కానీ చేస్తూనే కంటిన్యూస్ ఉంటుంది కదా! సో మీకు అసలు ఎప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా వచ్చిందా? ఓ వెరీ మచ్. నాకు వన్ టైమ్ మన ఈవెంట్స్ అన్ని తర్వాత ఒక సింపుల్ రన్నింగ్ మన కాంప్లెక్స్ దగ్గర వెళ్ళేప్పుడు ఒక సడన్ పెయిన్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంట్లోకి వచ్చి నేను ఐ కుడ్ నాట్ క్లైంబ్ వన్ స్టెప్. ఒక్క స్టెప్ కూడా నాకు క్లైంబ్ అవనీకి అవట్లేదు. దెన్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ టోల్డ్ మీ కి కార్టిలేజ్ వేర్ అండ్ టేర్, ఏజ్ రిలేటెడ్, కామన్ జనరలీ. సో హీ సెడ్ నాకు రెండు ఇంట్రెస్టే, నాకు ఒక రన్నింగ్ ఒక ట్రెక్కింగ్. హీ సెడ్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ మీరు ఏది చేయాలి అని, బికాస్ యూ కాంట్ పుష్ యువర్ బాడీ టు దట్ కేన్. మళ్ళీ కార్టిలేజ్ రీగ్రోత్ సమ్ మెడిసిన్స్ అని ఇచ్చారు. దెన్ బట్ ఐ వర్క్డ్ towards strengthening. So there's a lot of strength exercises to do for. ఛాలెంజ్ లో తీసుకున్నారు సో ఎట్ లాస్ట్. లేదు, 3 months సఫర్ చేసాను. ఐ కుడ్ క్లైంబ్. బట్ దెన్ ఐ రియలైజ్ స్లోలీ ఐ స్ట్రెంగ్థెన్. బట్ సీ, ఇది ఎనీ ఆబ్స్టికల్ ఇట్లా వచ్చేస్తే దట్ ఈస్ ఓన్లీ మేకింగ్ అస్ స్ట్రాంగర్. వీ రియలైజ్ కి వీ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ అండ్ సే అరే ఇట్లానే చాలా మంది ఏజ్కి అట్లానే ఉంటాడు. వీ కెనాట్ సే దట్. ఐ ఆల్సో హ్యావ్ మై షేర్ ఆఫ్ పెయిన్స్ అండ్ దిస్ థింగ్. But I'm worked towards thing. And after that, I went for at least 6 treks. So, and I've done 3 events. So I think it's all left to us. ఇందు కుమారి గారు, హరికుమార్ గారు. సో వాళ్ళు ఇంత కెరియర్‌లో ఎన్ని ప్రైజెస్ కూడా అంటే 50 ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆవిడ సాధించిన మెడల్స్ కొన్ని చూద్దాము. యాహ్! Only after I was 50, what I have won. మన చైల్డ్హుడ్ దాన్ని అది అలాగ మా మమ్మీ దగ్గరనే ఉంది, ఇంకో అది తీసుకురాలే నేను, అది ఎక్కడ పోయిందో. బట్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఐ టర్న్డ్ 50. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద దీస్ వర్ మై ఏషియన్ మెడల్స్. అండ్ ఇప్పుడు వెరీ రీసెంట్లీ జరిగినది 3 gold medals ఆఫ్ ద నేషనల్ మెడల్స్. అండ్ ఇది కొంచెం మన ట్రెక్కింగ్ సో డిఫరెంట్ ఫొటోస్. డిఫరెంట్ స్టేట్స్‌లో మీరు సాధించినవి ఉన్నాయా? ఓన్లీ లైక్ తెలంగాణ నుంచి ఎన్ని సాధించారు? వి హెడ్ గాన్ టు గోవాలో ఒకసారి, జైపూర్లో ఒకసారి జరిగింది. అండ్ ఇదన్నీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా తెలంగాణ జరిగింది. 2024లో ఫెబ్‌లో జరిగిన కాంపిటీషన్స్ అది ఎక్కడ నుంచి? అది ఇక్కడ గచ్చిబౌలిలో జరిగింది. గచ్చిబౌలి జరిగింది. ఓకే. ఓకే. మన తెలంగాణ స్టేట్ వాజ్ హోస్టింగ్ ద నేషనల్స్.
సో చూసారు కదా! ఆవిడ సాధించిన గోల్డ్ మెడల్స్ అంటే సిల్వర్, గోల్డెన్ అండ్ బ్రాంజన్. సో ఇలాంటి ఎక్కువగా అంటే ప్రాచుర్యత వాళ్ళకి ఉన్నప్పటికీ కూడా సో తెలంగాణ నుంచి కూడా ఇంత మంచి రీమార్కబుల్ వుమెన్‌గా కూడా నిలిచారు మన మిసెస్ ఇందు హరికుమార్ గారు. సో చూసారు కదా! ఈవిడని కూడా మీరు ఒక మంచి ఇన్‌స్పిరేషన్‌గా తీసుకొని ఈ మెసేజ్ కూడా ఒక మంచి వుమెన్స్‌కి రీచ్ అవుతుందని నేను కోరుకుంటున్నాను.